We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Gamcell data, now even better. Enjoy 20% extra data on all Gamcell data bundles. Buy 20 megabytes and get extra 4 megabytes. Buy 50 megabytes and get extra 10 megabytes. Buy 100 megabytes and get extra 20 megabytes. Any amount of Gamcell data bundle you buy, you will receive 20% extra data for free. Dial *302* data amount hash or go to your Yaiborom menu and choose your data bundle now. Gamcell data, it's fast, lasts longer and very reliable. Gamcell Yaiborom. Planning to have an uninterrupted electricity and water supply from solar energy in the Gambia and beyond? Worry no more, because Solar Enterprise will provide you with the solutions at reasonable cost. We have experienced personnel who can install and advise you about your electricity and water supply with a warranty period. We have good quality solar products from North America and Europe. We provide services and sell products to individuals, organizations, institutions, private offices, communities, and government. These products are solar panels, batteries,
charge controllers, inverters, water pump, water heaters, freezers, submersible pumps, and general solar accessories. Visit our stores at 48 Kareba Avenue and Brusubi Highway, or you can call us on 7657 479 980 8483 340 9400 or 635 9906. Assalamu alaikum baɗigol minol ɓen jiiɓe kan alɓe ker fatule jiiɓe kan ten alnar baɗi malo rahmatullahi jam felenting banjul sate kono damin toyalno ko nal hakkilo ba kan sibiti tambila ɗum jijamale bonta gambia banko kañam foyatina ɗum dinkira jamal ɗum keta dulalti miyano ko floti ma wala mo jijama miyano ko duntela dinkiral kono fo ayila sabati ña ɗum fana manendi foyatina ɗum banjul min keta gambia ɗum na sititi banjul ɗum fana keta sate tile miyano ko floti batandile bake bi arjumalungo ɗum Rohey Malick Lowe miyano ko atel mo meyo te Banjul City Council atel dum botanan tamola kananan anata nan kana dun satel lokono pour ka Banjulun kol jibe be sabatiri nyamin aka laftala ka dun korda to korda aka jibe nyin jiyo dun ye mantora nyamin ani mu mantora ay wolele dun fane kan am badi ngol ali bulan numa ning Rohey Malick Lowe fanan se dun kordal kono na jibe jiyo dun ye mu mantora leke Banjul sate kono kona mwele ay jamal dun wudayti la sate ay la kordal kono le tata te karam mundo to miyano ko abe Banjul sate kono je e ka fodami ko St Joseph Senior Secondary School hall bale bije ye mo jamal dun tale ke kurumbe mbeng akete landiji fo ila dinkiral dum fanan be jalano nyamin anum fanan be mo dantan dum fanan nibe kacha so dum yano ko wolle mo nyaton kolti min kata ko député nibe kacha so la pri fanan sa tandina ay tol dum ya mira man sakunda nyanta kam sim fada leta kaje ko nying situation mi yano ko Banjul dungol be wala kono ten kaje ko ka problème ni wala situation ni dum fanan ka solve ali bulan no madron ni Rohey Malick Lowe sa dun sate kono sa jibe jodunge mu mantora sifat comme li ma wax rek suma loxo yi dañ ko takk bem dang comme ñi wax ne Rohey Malick Lowe bul wax noppil bàyyi lépp ci loxo yàlla ba bàyyil ñi ko war a def dinañ ko def maa ngi leen di wax ne mënuma noppi doo mën a am sa njaboot ñuy jooy nga toog tëdd sa néeg ne teg tekkaaral mel ni dara xewut mënuma ko yàlla xam na ko lii métti na torop 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 waaye dama ne nekkuñ ci jamono boo xam ne dañoo pousse blame naan kii la ndax kële la man li ma wax mooy solution fu mu nekk ñun moom la ñoo laajte ak moom lañ soxla di masawu na kilifa Banjul yëpp an by extension Gambie yëpp parce que ñëpp la laal waaye maa ngi wax kilifa Banjul ne masa leen parce que su njaboot gi jaaxlee rek kilifa yi jaaxle saka man ak jigéen ñi gis ngeen tey suma yaay ji li mu wax toog na wéet na këram parce que ay njabootam yëpp parce que ay dëkkandooram ñoo njabootam ñëpp dem nañ walla di ñu ne feneen kon maa ngi wax ne ñi nga xam ne ñoo war a ñëw remédier problème bi maa ngi leen di ooj di leen ñaan di leen wax ne ñu wàññeeku si waat fii wàcce si seen moto yi ñu dox ñu seet lan naka la problème bi toll
problème bu rëy calamity laa ko ooyee moo hit Banjul problème bu métti moo nekk biir Banjul métti na trop foo ko natta nag ëpp na ko waaye ñu ne na ñëpp noppi man nag li ma wax néewu ma ne kii la néewu ma ne kële la waaye nag bàyyee nañ leen yàlla kenn du ko fi wax lii du waxi bàyyee nañ leen yàlla de nañ ñëw fixe problème bi lii du affaire yi bàyyee nañ leen yàlla parce que suma xaalis ak sa xaalis bu Kumba ak Demba Ayda ak Paate seen alal lañ jël entrust kee na jox ko kon nañ ñëw ñu fixe problème bi rëy na du problème bu tuuti nit ñi daw nañ bàyyi seen kër yi daw ku nekk xam na ne ndox dafa sopp ku nekk xam na ne ndox du bàyyi dara bu amee tuuti yoon rek li mu war a def daf koo def te moom xamul dara su baree lu dul yaaxa kon maa ngi wax ne yaaxa bu xew bu rëy dugg na si suma biir njaboot yaaxa bu mag dugg na biir Banjul lu metti laal na waa Banjul kon maa ngi wax ne maa ngi urge all stakeholders ne leen ñu génn si ngir yàlla ak yonente be Seex Tijaan bu ngeen toog di pretend like dara xewut aha kay dara xew na te li xew du lu tuuti lu rëy moo xew Banjul daw na yaram de suma diggante ak yàlla lay wax daw na yaram yaaga naa wax nag am na yenn yoo xam ne du ma ci delluwaat parce que dama ko parcelle suma bopp du ma ci delluwaat mukk waaye nag olof Njaay ne weddi gis bokku ci kon nag nañ leen ñu dem xool suma jëkkër nag yaa daf ma génne fi ma nekkoon yaa ngi dégg man dëkk si fii yaa raw dogal lii dis yaa mu ngi door a am amutoon laa see ñëpp a tooy ba mu des ñun dis yaa lañ door a tooy léegi lañ ma oo suma kër yaa ne ma sa néegi sa autour dina fees moo ma indi fii waaw waaye xam naka la ñoo def amuñ pexe waaye bu doon moom rek kii dama ko xam duñ dëkk si lii kii yaay borom yaay ju baax ngoo kii moo tax ma leen ko boo soona da nga soona dama ko xam bu baax a baax a baax yal na la yàlla yokk a jàmm tamit la wér bu doon yow rek la laa la wax tey fii yëpp ay dem dara du fi taxaw xanaa ku la xamut njaboot ñu sonn te mënuloo cee def dara my hands are tight dañ takk suma loxo yi benn dang waaye nag mënuñoo téye suma gémmiñ waaw dara gënu ta métti lii métti na dara gënu ta métti nga gis sa njaboot ñu ngi xiif ñu ngi mar ñu ngi sonn te mënuloo cee def dara métti na métti na métti na métti na métti na masaleen
indi waaye ñu ngi sant yàlla rek wax dëgg sant yàlla rek la ñoo wax waaw métti na nag waaye ñu ngi sant yàlla suñu néegi xale yi fii yëpp a fees gestu leen yëpp a fees waaye sant yàlla bu la joxee ndox santal yàlla munuñ si dara suma xale yëpp dem nañ Kombo ci suma yaay ñoom ñëpp dem nañ ñun ñoo fi nekk ñun mag yi ak suma mère bi ñun ñoo fi nekk waaye xale yëpp dem nañ Kombo wax dëgg waaye ñu ngi sant yàlla moom sant nañ yàlla lu bari bari waaw sant yàlla suma jëkkër li fi la teg de tool ku génn a ñëw su ma demee nduggi ñëw raxas tànka detool baa nga ni le moom lañ xooj billaay yàlla xam doy na waaye lii du affaire yi bàyyee naa la ak yàlla comme ni ma wax rek la ma waxoon yëpp dootuma ci delluwaat waaye fu mu nekk li ñuy wax mooy du ndax Aïssatou Ndiaye la ñoo bileen ndax Dawda la ñoo bileen ndax Abdou ñun léegi li ñuy wax mooy lan mooy di solution what is the way forward right now the health officer mu ngi maa wax ne ma the water here is contaminated mu ngi ma ko wax so it means ne mun nañoo am sax a cholera outbreak here in Banjul ñun deserve lii especially jigéen ñi nga xam ne they are so vulnerable tey nga gis kër yaa ngi tëj jigéen ñaa ngee daw seen njaboot yi ñu leen boot tiye dafa daw yaram moo tax ma ne maa ngi ooj autorité si ñu ñëw on the ground ñu xam lan moo xew fii it's a calamity it's serious lu rëy moo xew biir Banjul lu rëy a fi xew lu metti moo fi xew waaw waaye nag dinaa gërëm waa Banjul bu baax a baax ñun ñëpp nañ la ñu jàppante te yewante bu baax a baax ñu gis na dañ wéet waaye nag dinañ jàppante bañ am solution su neexee yàlla ak yonent bi ala ma fula kila horomoto muhammadu horomoto ala warata bake sa alfana yakata bake birin ko boyta nin santema biri le kansulol jete fo le dipto le jete ka fako alfa la lañunol mu amanke fon fenti ala de kitio mo nanata nata dorom ba mbesi sabaroke ngamma sakunda makoy kunyanta topoto le nyame ngabe topota nyama aha me o doa ka ade bake sala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ففهمنا سليمان وقل آتيناه حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فإن سبحان ربك رب عما يصفون وسلام عليهم سلام لله رب العالمين. metti na su dee dañoo waxante di rek te yàlla tax metti na léegi nag li ma leen di wax mooy ñu génn ñoo wax ñu lan mooy solution ñun loolu rek la ñoo laajte wuñ leneen. Kairo mingani ya bankoye alama ala ya kale ala kati ye takiye boy ala me futala ko sila pato ibaye min kate fama ya ala ma joleto ala ni sedina muhammadu baraka
alama aliye ka kan kilingo ta aliye ke ngani ya kilingo te alse do kuwono alama alla do kuwo futala fo faw barning ala ya alde ma fana alkan o santo inshallah rabbi alde bañu ana warata sañ na ko wax dinañ mën a téye suñ loxo yi waaye mënuñoo téye suñ làmmiñ yi foog ñu génn waxal suñ nit ñi ñoom tamit incha allah loolu duñ ci mës a sonna waaw buñ ñu déggee dinañ wax comme niñ daan waxee buñ ñu déggu dinañ wax comme niñ daan waxee waaw jërëjëf. Yeah, as you can see, since we start the movement from compound to compound and also in the street, every area is flooded. And just by looking at the water alone, you can see debris of feces and the like is contaminated. So but that being the case, having individuals staying in their compound is not safe because they must have something to do with the water, and that can contaminate their food stuff. And then even hygienically, their personal hygiene and all the other things can be affected. So that may result to skin conditions, rashes. It can also result to the worst one, that is cholera. And this is the one we are running away from. We don't want any one of them to be exposed to that. So that's why I was trying to say those who are left within their compounds need to evacuate. They need to move. So when we save those people out, we think of what to do with the water. So I'm calling stakeholder meeting now, all like fire service, Minister of Health, other partners. We have to security and the like. We have to come together and then work this out together to save our people. Yeah. So moving them, it will be a problem because most of them, what they used to say is that they don't have place to be. That is why they are still staying in their compound. So. What advice would you have to the government or to the Ministry of Health? I think you guys have an act that you can act on so that these people can move from where they are. But that was, yeah. Absolutely. We're using the Public Health Act to move them out because it's for their own safety and the safety of the country and also the whole world as in particular, because when you look at cholera and the like, these are diseases that can spread across borders as well. They are of international importance, you see. So nationally we are concerned. So we don't want to reach to that level. So those to be evacuated could be easier. How do we do it? Is the stakeholders need to come together. We work this out. It can be worked out when we have all the stakeholders, security and like. Some of them are saying they have their belongings. They would like to move out, but they have their belongings and then it's not safe. People might steal them and the like. But when we have this stakeholder meeting, including the security and the like, maybe they can be able to have security services provided to them until when the water is just flown out. So we're trying to see how best this water can be drained out using certain means.
after discussion. So when we have the stakeholders together, I'm sure something tangible can be coming out. Yeah. For the Minister of Health, we're going to have our health staffs with people out there. And also to be monitoring there, we're also going to station an ambulance there in case there is anybody with manifestation of any signs and symptoms. You can easily be attended to. So we get very careful with that. We don't want to reach to that level. So prevention is better than cure. Thank you. li wone na ma ne su ma toogoon at sax su ma ñëwee dinaa fekk yéen ngeen def ba mbaax loolu ngeen ma woon bi li xewee el ba ekkati téléphone call ma ne ko defal lii defal lii defal lii demal Saint Joseph nga xool laajteel naka la ñoo def naka la ñoo génnee suñ nit ñi fi ñu nekk seen kër waaye bi ma egsee fekkuma fi dara lu ñaaw te du suma coobare ma jóg dem dama dem pour luy dimbale Banjul te macha allah musuma am a successful trip bu mel ni comme trip bi. nañ dem rek nañ bàyyi yëpp su loxo ñëpp gis nañ sa taxawaay moom seen keroog seen yàqu la lu ko dooree si Bintu Kaba kii naka elba kenn nelewu dañ ne tri yàqu la seen nekk foo taxaw nekkuloo fi ñoom yëpp sa gannaaw yàlla la yàlla fay jërëjëf waaw gis nañ sa taxaw yow daal moo tax dama dee wax ne seetu ne di nga am lu baax moo tax saa yu nekk ma ne jël leen place yi jox ko jigéen ñi bu ma xoolee tey suma yaram dafa daw ma gis journaliste yi génn wàll gi yëpp ay jigéen lañ nga gis jigéen ñi wàcc ak man ci ndox mi ma gis góor ñi nekk ci kaw ci biir moto yi maa koo bàyyi xel di ko gis xale yu jigéen yi téye seen caméra yi dëgër ba nga ne di lan la flank ma ànd ak man kon yéen jërë ngeen jëf ñu ñëwati fii ma fekk fi jigéen ñi ci biir waañ ñu dem ci kër yi ma fekk jigéen ñi daw ak seen njaboot yi kon dama ne ñan ñooy ñu vulnérable ñi mooy jigéen ñi kon ñun ñoo war a jàppante ñun ñoo war a buggante ñun ñoo war a seetante ñun ñoo war a yëramante te si jamono boobu lañ nekk tey man dama ne li xew fii duma ci delluwaat parce que ku nekk dégg na si suma làmmiñ waaye li may wax mooy ne suma loxo yi lañ takk ba mu dëgër waaye suma gémmiñ gi nag ak sumay tànka yi yooyu maa ko moom yooyu kenn mënu ko téye te maa yéen nag dama ne maa yéen waa Banjul ba géej ga fer waaye jërë ngeen jëf ñu lebal loo xam ne ñun mënuñu caa fay ñun luñ def ni lu ndaw la man faj fee mi na kulok laa jógee may taal ndéewo bi may togg a añ bi may togg a reer bi tout laa fi dee génn a Bintu Kaba ñun ñoo fee mujjee génn yow buñ la deful lii rek yow foo péngoo rek ñu naan fay doon yow mayonnaise yow da nga ñëw Banjul sigil jigéen ñi yow ku jooy ñëw sa office nga fompa ko ñami yow mayonnaise sa office du ma ñëw nga ne dama mbiisi yow yàlla rek lañ la bàyyee yow ñu amoon lu ëppal lii sax defal la ko suñu amoon lu lii sax ëppal fayal la ko yow dañ la bëgg a suñu xol bi te inshallahu rabbi soo tëddee nelawal foo gisee loo xam ne mën nañ ko def rek man jaral nga ma ko fii ba bu di nekk man maa ngi fi man safara bi man buñ ma joxee fukki jil bani sax naa ko toog óor na yàlla waaye ñu ngeen ñaan lii em fi man ba ma lii xewee ma ne leen mayores nekku waaye mayores dafa nekk koo xam ne fu jigéen jooyee mu jàppale la kon nag yow boo wonee gannaaw tukki ñun luñ war a def ñëw jàppale la yow li la war la ñun si jàppayul li ñun duñ gor billahi wallahi tallahi na ma ko wax si yàlla yow mayores si ñëw fay boo rek yow waa ji rafet na waa ji benn rek wax rek lay wax benn wax rek lay wax dama ne ngir yàlla ak rasulullah lay ñaan ñi nga xam ne am nañ doole nañ wàcce si biir Banjul dimbali suma njaboot man loolu rek lay wax aw ma doole nag maa ngi nii aw ma doole de waaye ñi nga xam ne ñoom lañ def koppar yi ñi nga xam ne ñoo am doole ngir yàlla ak yonent bi dañ wàcce si ñu ñëw waaye dama waxoon ne san wax sax duma ko wax waaye yéen yi nag doo ko mun a muñ waaye dëgg wàcce si leen jàppale suma njaboot lii di fi xew dafa métti. li ma gisee Banjul mooy Banjul am na nattu lii dañ na natural disaster la mooy loo xam ne ndogali yàlla la waaye yàlla am na ndogalam yoo xam ne bu fekkee nga fagaru mun naa ñàkka waaye ba tey rek ñu sante ko yàlla li may wax rek mooy dañ war a jiital nit ñi soxla nit ñi nañ jiital soxla nit ñi nañ jiital problème yi nit ñi gis nga dëkkuwaay is the most important thing parce que boo nelawut eewuloo sa xel dalul doo wér kon tey Rohey Malick Lowe bi nga xam ne mooy président yi Rafela Africa jigéeni Africa yëpp mu jiite leen dafa tukki woon dem state visit America jógee America dem executive meeting Morocco jógee Morocco dem executive meeting Mauritanie mu war a dem Cyprus mu ne leen du ma dem dama koo dog parce que suma dëkk dañ ma niit
ndax lu ji njaaga Banjul ñooy njaag Banjul ñoo ko def meyo ba tax àddina bi dem ba tabako mu jiite jigéeni Afrique yi lii daw na yaram boobu ba tey mu ngee jooy boobu ba tey mayor of Banjul mu ngee jooy lii kum dawul sa yaram dootu daw li nga xam ne moom lañ wone si social media bi ñun liñ gis tey moo gën a garaaw loolu ñu ngi xuus si ndox tilim yeeg loo xalaat mu ngi ci biir ndox mi am na benn boutique buñ dugal léegi soo gisee tilim bi nekk ci boutique bi borom boutique bi mënut a tëj boutique bi ndax bu jaayu nit ñi duñ am dara kon xam nga lan la nañ leen ñu bañ a naxante man li maa wax nii tey suñ xol tooy na trop waaye nag comme li mayor wax nekkuñ fi di naan diw la te moom ni mu xuusee ci ndox mi ay naataangoom noonu lay waroon a xuus ci ndox mi waaye moom dafa xuus ci ndox mi woon leen ne leen li ngeen a dunda dama ko bëgg a dunda ak yéen ma xam naka la demee. léegi yow foog nga ne lan moo nekk way forward pour ñu remedy situation bi. remedy situation bi mooy su problème amee dañoo toog seet lan mooy tax problème bi dootul amati am na ay at ci gannaaw problème daf doon am xam nga lan la nit ñi are very important dama bëgg a dog lii because suma xol neexut suma xol tooy na man tam waaye li ma wax rek mooy nguur gi nañ génn ñu xool nit ñi bu baax. I went to the office. I met Dr. Manjang, who I explained the situation, the current situation of Banjul. Then he said to me, we are going to take immediate action or immediate response towards what is happening. And that is exactly what they have manifested here today. And I further went ahead to meet the PS, but he was not in. I also called him. And when I called him, I told him about the issue of affected families getting sick. And immediately he told me, I will try by all means to make sure that immediately an ambulance will be deployed to the place that you are having that is the displaced people where they are. And I will also make sure that I work with the Director of Public Health to provide a nurse who will be there with you to take care of anything that has to do with the affected victims. And this is exactly what is happening right now. So in that regards, I really want to say on behalf of the people of Banjul North and on behalf of the people of Banjul that we really appreciate this immediate response. But notwithstanding, it is very important for us to accelerate as far as response are concerned, because we have seen exactly what is happening right now. The situation is so devastating that at the end of the day, we know that if we are not very careful, we might have a disease outbreak as soon as possible, which is not good for the people of Banjul, which is not good for the entire country. Because at the end of the day, whatever will happen, we are going to be the people that are going to suffer. And people have already started suffering. Because looking at, even coming up with the idea of a displaced center, meaning affected people are already, should be there to be housed. So meaning we are in need as far as the situation is concerned, and we appreciate what you have done so far. But like I always say, we need more help for the main reason, because we don't know how long we're going to stay here. We can see the rain is still coming, and we can see that the water is still contaminated as far as the sewage water and the rainwater is already together. So, Doctor, we really appreciate this. I am also here with all the relevant authorities. I am here with my comrade, that is Honorable Abdullah Njai of Banjul Central, who has been also working with me. We've been working so hard to make sure that we help the people. We also have our councillor here, the councillor of Kampama Ward, who is mostly affected, because even the displaced center is in Kampama Ward, St. Joseph High School. We also have the youth councillor, Abdullah Kurbali, and the most talk about Banjul Red Cross. Banjul Red Cross, we don't know what to say. Banjul Red Cross, they've been very helpful from 0 seconds up to now. We cannot say from 0 day, but 0 seconds up to now, Banjul Red Cross have been doing a lot through the coordination of the Gambia Red Cross, which we really appreciate. And this, we are calling each and every one. We have seen many organizations that are here with us, and we really appreciate them, to be honest. We have seen organizations like HMD. They've called us. They are very concerned. And they are here, I believe, to help the affected families.
We have seen so many organizations that have come to our aid, like the Banjul Padul and other organizations like the Cheaper Empire Charity organizations. All of them are coming forward. Yeah, even Salifuke Jaite. Salifuke Jaite gave us about 10 bales of clothes because we understood that some of these affected families, they don't even have clothes to wear. So we are seeing all kinds of response. And like the mayor has said, she has already done a lot as far as this center is concerned because she was the first individual who has responded in terms of helping the affected families by giving $30,000 in cash through Rohey Malick Lowe Women and Girls Empowerment Initiative, which we also appreciate. The council also, they already came with materials that we believe they will be of use as far as this center is concerned. So in that regards, even the Kunta Kinte Foundation, they were here this morning. They also did a lot. And personally, we are also doing a lot. Individually, we are doing a lot as far as this is concerned. Because for me, personally, I told everyone, don't account me for anything. Anything that I think I can come and contribute and make sure that it is all geared towards making sure that the people are comfortable, making sure that I put smiles in the faces of the affected families, I will do whatever I can. I don't even want to know how much I am spending, which applies to Honorable Abdullah Jai too. So in that regards, we are saying thank you very much also to the media because you are the very people that will always communicate to the outside world so that they will understand exactly what we are going through. But the fact of the matter is we are suffering. The people of Banjul not, we are suffering. Because this was not something that we expect. This makes the situation more serious. If it was part of our expectation, it wouldn't have been like this. That is why I am urging the government to make sure that we come up with proper mechanisms, proper planning in terms of infrastructure. Not only in Banjul, but the entire country. Make sure that whoever is given a contract, let him or her have very good engineers, which is very important. And whatever we do as authorities, let us always live with our people. It's very important as a representative. It's very important. Because whatever you do at your own quarter, this is what it will turn to. You will make the people suffer and you will not have the solution to solve that problem. And this is exactly what we are faced with. And this needs to end immediately because there must be plans or mechanisms put in place to make sure that we mitigate or get rid of the water right now. So in that regard, on behalf of the entire stakeholders that are here, and we are saying sorry to all the victims also. The Red Cross say we should not say victims, affected families. Sorry for that. But it's very important to know that people of Banjul, more especially women and children, are very affected as far as this flash flood is concerned. How many people in Fineka? Approximately we have about 200. Okay. But 250. more people are coming. Okay. More people are coming by day. Okay. Because even as we speak right now, people that were not affected are affected now. Okay. And they are coming. So, man, you am cholera outbreak. Yes. Or any other, Yes, we will have briefed you when we sit down because there are contingency plans because Physical Hamza is almost submerged. Well, health officer the water is contaminated. It's already contaminated. So man lila hamud nak hamga. Dama hamud sa finyo starte ak finyo, because this is beyond council. Please beyond council. And those that are responsible or are supposed to be responsible or allegedly responsible, nipangi mute. Everybody is mute. Man lo lamun to understand. Everybody is mute. You buy a Red Cross a council. This is beyond Red Cross a council. For God's sake, man luma fok moine. Hamun the magnitude of the problem. So they need to come here and see. Let them come on the ground and see what happen. Don't deny hamne. Waran ko na buy a council at Red Cross. It is beyond council and Red Cross. Honestly. And if you see jigeni, you buy say neki, the down accent domi, ni board ni tie, ni jital, and all of them, you guys ni yep, ay badola yo hamne. Unun dara, ni talk rek nan. Ñu bay ko ci loxo yalla
So should we all sit down and say ñu bàyyi ko sa loxo Yàlla? I said no. Bii duñ ko bàyyi sa loxo Yàlla. Non dafa yomb torop. Bii duñ ko mën a bàyyi sa loxo Yàlla. Elba ak other councillors ñu decide ñu brainstorm ñu ne nañ try a venue where we can fu leen mën a yóbbu loolu moo ñu andi seen joseph fii nii ok bu ñu àggoon fii nii soo joxee nit mu tëdda soo ko joxee fu mu am mu tëdda jox loo ko lu mu lekka still going dafa gën a am problème suñ first partner we thought we can communicate was to the mayor's office and then they responded received 30,000 on the first alert. From Silol Nun, Leng Kumase, is it from the mayor's initiative? That was mayor's personal pledge and it was fulfilled. It came, Loleng started. That was the first that was received here. Other donors come individually and groups. They did well. As we speak right now, they've equally brought some mattress, rice, sugar, and oil. And that is from council? That is from council. As we speak, those are the materials that she's about to present to the Red Cross. This is for the people that are affected, to keep them here and see how best we can help. The problem right now is we don't know how long they are going to stay here and how many people are going to come because more and more people are becoming affected. So this is the situation as at hand. And Lord Mayor, thank you for your visit. The Sisekunda, I was trying to tell him to speak in Wolof or in Mandinka because those who are affected cannot understand English, absolutely not. So basically what he's trying to say here, Moine, bim hewe, mu contact Honorable Ba. So Honorable Njai also was very, very active, to be quite honest. You have been to Kaba, Councillor Jaite, Councillor Kurbali, Baba Bucham also was very, very, very active. Ñi ñoy ñi nga xamne bu mu xewé at the beginning, these are the people ñu jël seen téléphone, ñu call ma, ñu ne ma mayor lii ak lii moo xew. Bima Modou Lamine ba callee around 3 o'clock dama ko ne Modou Lamine the first thing honorable li nga war a def mooy seetal fan nga mun a génnee because saf ma ne ma nit ñu bari ndox bi dafa dem ba seen kaw lal yi ma ne ko léegi lan lañ mun a def the first xalaat fu ma mun a xalaat mooy Saint Joseph so maybe because suma ex school la so mu ne ma loolu it's a very good idea let me go and see naka lay strategize ak council ak yeneen councilors ñu seet and the councillors, all of them did very well. Yes. All of them did very well. I have to be very honest. I'm just talking about the first response. The Honorable Ba called me, and then want to inform yeneen colleagues ami, comme Honorable Njai, ñoom ñëpp ñu ñëw together. Biñ tu kaba te du nelaw dama toog ba 4 o'clock biñ tu kaba call ma. The same ñoom Kurubali. Waaye lii daf ma won ne ma, even ci suma gannaaw, this is why you have assistance. This is why you have assistance. And those who were asking, fan la mayor bi nekka hey musuma bàyyi suma nit ñi gannaaw musuta am looloo tax bu ma suma nit yi gisul rek xam nañ ne mayor si lu mu nekk di si lu ñàkk fayda te maa ngi ko ak ñoom maa ngi contactante ñoom every person koo xam ne mu ngi biir Tabacounda fii o bii Banjul maa ngi jël suma téléphone ñu ngi maa call maa ngi wax ak ñoom ma sant leen nag gërëm leen ci loolu bu baax a baax di leen wax ne doxuma si doxi ñàkk fayda xëy na sa yàlla dimbale nañu ba ma nekk outside lii xew xëj na am na leneen lu moo jur loo xam ne du ma taxaw fii wax ko waaye xëj na am na ñaan yàlla bu ànd ak amin boo xam ne jur na ko sax fekk man maa ngi ci biti waaye li ma wax first and foremost maa ngi gërëm Banjul Padul di leen wax ne jërë ngeen jëf lii moo tax ma am confidence si yéen ba nga xam ne boo leen nogee suma dose yi I always try to open it wide because loolu wan ngeen ma ko tey demonstrate ngeen ne you are patriotism ngeen démonstrer bu baax a baax te loolu dama ci kontaan amul dara lu ma kumpa mbépp loo xam ne nit def na ko fii maa ngi koo xam because maa ngi am a primary information si suma nit ñi di gërëm Mr Senghor ak teamam Red Cross aw ma seen fay this is not the first time may liggéey ak Mr Senghor ak teamam bi nekkul first time bi COVID-19 ñëwee gis nañ lan la Red Cross demonstrate wax naa leen ko du benn yoon du ñaari yoon
ma ne leen man mosoon naa nekk Red Cross dégg la dama daan dem time mi match pass rek laa daan dem pour nekk Red Cross pour mun a match waaye am na tuuti yoo xam ne tamit dama ko fa daan mun a for naka ngaa mun a dimbalee nit si first aid amuñ morom try ngeen macha allah yàlla rek moo leen di fay di gërëm kilifa Banjul yëpp di gërëm kilifa Tabakuroot di leen wax ne jërë ngeen jëf Ministry of Health gis naa ne ñëw ngeen even though you have a task right now because si sa gémmiñ yaa ko déggee nga ne the water is contaminated kon ñun dafa mel ni fu mu nekk am na leneen lu feeñ not only the flooding waaye am na leneen lu feeñ waaye waa Banjul ma bëgg leen a wax ne dama bëgg su dara xewee tey ñuy dee fàttaliku démba ak barka démba because history mënu la ko binda nga bàyyi démba ak barka démba déedéet sooy ut solution da ngaa seet démba lan moo xewoon nga boole ko ak tey nga seet ëllëg lan la laa jural kon li ma ci government bi mooy suma nit ci biir Banjul suma jigéen ñi biir Banjul suma ndaw ñi biir Banjul kilifa Banjul yi ñu ngee jooy and we need you lii is beyond council cannot remedy this problem and I will not shy away from saying ne council mënu ko remedy no council cannot because it's beyond council so government su flooding amee su calamity amee su problème amee national government moo dee ñëw pour jàppale and they know the problem better than me xam nañ lan moo nekk problème bi because problème bi du problème boo xam ne tey rek lañ ko mus a wax waaye duma ci delluwaat problème bi wax naa ko waxaati ko ñu ne man dama bari wax man dama bari fitna waaye man xam naa ne even though I'm not an engineer waaye as a layman understand naa ne sooy sampa néeg sax dang dee am what we call the sketch plan man xam naa loolu ak lu ma nekkul engineer sakatuma waxuma la village de waaye ngay sampa dëkka lu mel ni city ñu ne déedéet Rohey Malick Lowe keep your mouth shut suma gémmiñ bi nag munuñ koo noppiloo mun nañoo wax ne loo indi ñu teg si loxo dañoo takk sa loxo yi and what I am saying is not political it's not against anybody it's the truth I am consistent si li ma wax depuis barkaati démba maa ngi ko doon wax and one thing I am urging ñu ngi maa wax ne ma am na ñoo xam ne ñu ngi wër di def GoFundMe si turi Banjul maa ngi leen di wax ne ngeen bàyyi seen xel de calamité lañ am ngeen ragal yàlla ngeen xam ne ñu toog fii dañ soxla ndimbal whatever loo leen am from nit ñi indi leen nga jox ko Red Cross not Rohey Malick Lowe or my council de no Red Cross come to Red Cross and give it to them and I will even say ne some of the people don't have any right pour def benn GoFundMe si turi sax Banjul it's wrong you cannot do GoFundMe si turi victime soo xam ne laajuñ la ko waxuñ la ko soo foog naa ne Red Cross bii ñoo war a dem ibi et GoFundMe page nit ñi dem dimbale leen fa loolu moo gën a transparent soo kaay la ñu ragal yàlla ci boor boobu noonu bu baax a baax parce que ñu ngi ma informe léegi nañ ñu ngee understand ne ñu ngee dégg ne lu mel noonu mu ngee dox te duñ toog nag di seetaan nit ñi di am alal ci kaw victime si duñ ko seetaan soo nañ la ñu bàyyi xel bu baax a baax si boor boobu ñeneen ñi nga xam ne tamit ñu ngi leen di fay di leen jox xaalis ci ron pour ñu nekk a mouthpiece of anybody billahi wallahi taala dama leen di wax ne lii duñ si noppi non bi xaritoo wuñ ko kenn te duñ si noppi xaritoo wuñ ko kenn de parce que ay lives ñoo nekk in stake ay lives ay bakken yi jigéen ay bakken xale yu ndaw I cried when I saw a woman mu boot doom fab doom téye doom di daw di dem utali boppam fuñ ko rescuer kon Red Cross thank you very much kon li ma wax mooy maa ngi urge all stakeholders especially medical and health right now Ministry of Health ñëw leen ngeen wàcc si suuf ngeen seet lan moo xew si biir dëkk bi fii I am coming back tomorrow I am coming back on Monday I am coming back on Tuesday I am coming back on Wednesday I am coming back on Thursday I am coming back here until the problem is solved maa yéen la ba problème bi solved and I am inviting all of you every day pour ngeen ñëw thank you so very much
mbadi ngola la barka bake albe Kerr Fatou le jibe kanko na datale nu nyaming Rohey Malick Lowe miyana ko atel ketam meyoti Banjul City Council atel dum fanambe murum ke kan non ka jibe Banjul kol dum be sabateri nyaming anyin jiyo kono kaliyaje nu nyamin jiyo siata Banjul sate kono bake Rohey Malick Lowe ngate don tamatale non bare biringa nata nan fanang dunta jiyo kono le pour que Banjul kol jibe jiyo nyindungi batandi nyaming aya tandila la ko fentabulo ko miyano ko be mako ilala de bari ada fanam babulo kono pour ka diamu kaje ko mol minu yal nako wala dum fana mu nyaton kolti minul nyanta kanyim problème o junta ka solve pour ise finti ise problème o nyin dum fana solve am felenti jang St Joseph senior secondary school molbe lori wo bundal to kat ko na lon ko victim jaman mi yana ko e botela suwol kono ye nati nan St Joseph janne pour ise tarajang fo ni ka tara jiyo nyin dum fana bota Banjul sate kono pour be sa murung ila sate kono ala baraka bake mbadi wal na badi malon no rahmatullahi jawon ni natimo sire ning Mustafa becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of Zakat, management of Awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Assalamualaikum. Askani adina askani Gambia askani diaspora xam nga bu ma ne askani Gambia adina sax wax naa yëpp ba pare nan lañ rek ñu leen doon toogal hankañ ñor na waaw the plus xam ngeen ne yàgg ngeen a dégg the plus in skincare plus is already here finally egsi na hankañ suñ plus bi egsi na moo nekk ni ñu ngi lañ ko amal fii ci diggi Manjai highway Manjai Kotu highway fa lañ ibbi di plus mooy lan mooy the extras in skincare plus suñ cuuraay gerte yi suñ araw yi suñ mbaxal yi suñ jën yi suñ suulaale yi suñ nokkas yi hankañ indil lañ leen ko fii ci diggi Manjai ne ko fii comme ni ma ko dee waxee rek ne ko fii para caac hankañ waa diaspora bi xam ngeen ne ci noppal ren rek lañ nekk boo tukkee ñëw Gambia fii you can party all that you want we got you waaw boo toogee ba dernier moment pare pour dem daago rek ñëw di plus bu ko defee ñu packagé la li nga bëgg yëpp muy araw muy cuuraay gerte muy suñ mbaxali Saalum boobee suñ kereng kiisoo bi yooyu noonu yëpp amal nañ leen ko fii waa Gambia tamit nag xam nga rek the working women we want to make life easy for you our mbaxal is pre-made baxal sa maalo rek even bachelor si sax boo amee rek sa rice cooker baxal sa maalo rek teg sa mbaxal rek axankañ mbaxali Saalum laa wax de axankañ Charles fa lay waxee bu loolu passé amal nañ leen nag suñ own freezing system fu mu nekk nii suñ freezer bee nekk nii dañ laa jaay ba pare bu la neexee ñu freezal la axankañ paquetel la emuñ foofu rek sax boo bëggee ñu wéyal la yëpp yóbbul la ko ba airport waaye yéen lii ngeen ne lan xanaa lan comme ni ma ko dee waxee rek xanaa neex waaw suma partenaires yi rek ñoo nekk ni ki mooy Aïda boo lañ fi ñëwee boo lañ ma fi fekkutee ndegam manque di jaabante rek mun ngeen fee fekk Aïda mbaate mun ngeen fee fekk it rakki Aïda kenn ki mooy caat moo ngi nii waaw suñ plus gaa ngi nii fii nii waaw suñ fii mooy area bi nga xamante ni
fale ñoo defaree package suñ araw yeeg suñ all those kind of stuff moo nekk ni ñu ngi ci préparation nag pare ngoñ we're not quite ready but we're almost there loolu bu passé we have another work area fii na am meat cutting unit fish and meat cutting unit nga xam ne boo indi sa jën bugg ñu dogal la ko in lions nice pieces machine boobu dina nekkee fii nga xam ne nañ leen bugg di dogal ñaari raxasookaay nag lañ am this is one work area and that one is another work area parce que comme ni ngeen ko mus di xamee rek lépp loo xam ne luy dugg ci biir la dama make sure ne defar naa ko ci anam bu aw yoon nag parce que comme niñ ko lay waxee rek biir nag dafa lëndëm nag lu faa war a dugga war nañoo xam exactly naka la fa taajoo waaw suñ freezing unit bi nag neen xaaral nag ma boole si sax lan macha allah bam na ñetti yoon 2 hours ago rek lañ ñu indil ay waas believe it or not the wasis are frozen solid already waaw dugal nañ ko ci biir du ma ko génnee sax di ci xam nga taxal suma loxo yeeg yooyu noonu waaye it on point freezes in no time waaw xankañ fii mooy D plus so bu ca kanamee dinañ dem ci beneen doom bu ees di waaw dama wasin ay siix waaw twin businesses fii mooy the plus so ci kanam tuuti dinañ dem to the next one bu ko defee ñu wax leen boobu tamit mooy ban ak naka la fa taajoo Agadadi. Mbijan aganyadi. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsan. Nsila ID soton. Ha, sa soton. Sorry. Agadadi. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbare. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola sota Gambia jam. Ha? Gambia kono anin Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi manin domorol ni fana beteat. Gambia dawda yalo ma fa kendol sotale je. Wo moy o diat ha. Apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e binaji. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka.